Na mtazamaji, ni Jumaa bomba zaidi tunapoungana hapa kwenye habari zetu za Lookup Taarifa. Ni kutaarifu taarifa zilizo halisi, tendeti na za kuaminika kutoka maeneo tofauti nchini Kenya, hususan kwenye siasa. Muungano wa Kenya Kwanza hii leo umepata kukongamana kule kaunti ya Nakuru na ule wa Azimio ukikongamana kule kaunti ya Machakos. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia hapa kwenye habari zetu za Lookup Taarifa, lakini kabla ya hayo, mwanzo tupate muhtasari. Vinaletwa kwako kwa hisani ya The Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. Na kwenye muktasari, kinara wa Azimio Raila Odinga akosoa mahakama ya upeo kuhusiana na uamuzi wa kutobatilisha matokeo ya urais. Tumekuta kwamba kunazo households 66,783 households ambazo zinahitaji msaada wa dharura. Kwingineko, zaidi ya watu 60,000 waathiriwa na janga la njaa maeneo ya Meru. Na kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi tunakuuliza, je, una matarajio yapi kwa baraza la mawaziri la serikali ya Rais Ruto? Anafaa kuwa fair and square to everyone. Yeah, so asikwe like on his side sana, his tribe. Aike kila mtu na kila mmoja wao pamoja. Hawajaribu kumix hapo, sio achukue tu wazee wale walikuwa kwa hii serikali nyingine, tuseme hii yenye inatoka. Juu unaweza pata bado wanafanywa recycling. Chukua watu fresh, hata vijana wapate kazi. Ndio nao wanajua huku mtaani vile kunakaa, wanaweza saidia vijana wengi. Ndio tujue kazi inaenda aje. Yippee! Kamata ploti na 349K. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10K cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Na mtazamaji, mimi ni Sammy Adika na mtafsiri wa lugha ya ishara ni Filista Adundo. Tukianza taarifa ni kuwa kinara wa Azimio Raila Odinga ameikashifu mahakama ya upeo kuhusiana na kutobatilisha matokeo ya urais katika uamuzi wao uliopelekea Ruto kutangazwa rais. Raila akizungumza katika mkutano wa Azimio huko Machakos, ameelezea kuwa uamuzi wa mahakama hiyo haufai na si wa kweli, kwani anadai ulichochewa na siasa na si ushahidi uliowasilishwa mahakamani. Raila ameuomba muungano wake kushikana mikono na kutoshawishika kuingia kwenye serikali ili kuondoa siasa za jadi na za chama kimoja tawala. Katika hotuba iliyoelekezwa kwa mahakama ya upeo, Odinga aliyekuwa mwingi wa hisia alielezea kuwa hatua ya Rais Ruto kuwaapisha majaji 6 waliokuwa wamekataliwa kwenye utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni ishara kuwa uamuzi wa mahakama ya upeo kuhusu uchaguzi wa urais ulikuwa si wa uhuru na wa haki. How else do you say, I'm going to give the judiciary every 3 years, I'm going to increase your budget by 3 billion shillings. How do you know how much the judiciary requires this year, next year, 10 years from now? Not that you oppose the judiciary being given funds, but it should be done through legally channeled institutions and at the request of the judiciary. Raila akiendelea kusema kuwa jaji mkuu kwa upande wake amekuwa akizungumza kuhusiana na uamuzi huo
hata kabla uamuzi kamili kutolewa siku 21 kama alivyoelezea. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. Aidha, Raila anaelezea kuwa mahakama na tume ya IBC inahitaji kufanyiwa marekebisho. You have three urgent tasks that we must not fail in, and on which we must embark on immediately. 1, save the judiciary, which is offering itself for state capture. 2, transform and reform the IBC and make it capable of conducting credible elections. Huku akisisitiza kuwa naibu wa rais alikosea kusema kuwa idara ya DCI haipaswi kuwa kwenye afisi za serikali. Parliament must say no to attempts by a rogue executive to intimidate and profile civil servants and security agencies. Huku akiwaomba wabunge wa Azimio kutoingia kwenye serikali ili kutokuwa na taifa la chama moja cha utawala kama wakati wa hayati Rais Moi. Do not bond and become united. You are going to be ruled throughout the life of this parliament. Yet you have got the numbers, the strength to be able to be the rulers in the house. We have had the worst election since the return of multi-party politics in our country. Edwin John Mukora, Lookup TV. Na mtazamaji, tukisalia kwa maswala yake Raila Odinga kuishambulia mahakama, ni kuwa aliyekuwa jaji mkuu hapa nchini Willy Mutunga pamoja na viongozi wengine wa chama cha United Green Movement wamekashifu vikali matamshi ya kinara wa Azimio Raila Odinga hapo jana kuhusu mahakama ya upeo. Mwanahabari wetu Kariuki Ndwati anatuarifu mengi zaidi. People of Azimio are shocked. Matamshi yake Raila Odinga hapo jana alipokuwa amehudhuria hafla ya kuapishwa kwa gavana wa kaunti ya Mombasa, Abdul Swamad, yamezidi kuzua maoni tofauti. Ni kutokana na hayo ambapo Agustino Neto, ambaye ni mmoja wa wasimamizi katika chama cha Green Party, amekashifu matamshi yake Raila, huku akisema ni sharti aheshimu uamuzi wa mahakama ya upeo. Tunasema ya kwamba ni vizuri kuheshimu ile matokeo ya mahakama, na kama hujafurahi na vile ilitolewa, kuna maeneo mengine, kuna mahakama mengine kama ile ya East African Court of Justice, na ni haki yao kama coalition, kama chama, waende pale badala ya kutuletea maneno mengine kwa nchi kama vile ambayo tunaona siku 2 siku 3 ambayo imepita. Agustino ameongeza kwamba amani iliyomo humu nchini ni nguzo kuu ya ustawi, na yeyote ambaye ana mpango wa kudhalalisha amani anapaswa kuchukuliwa hatua kali za kisheria. The UDM party would like to thank Kenyans for the peaceful manner in which they conducted themselves both during and after the general elections of August 2022. Speaks to like what Brenda has read, rule of law, patriotism, national unity, amongst others. It is true that the just ended presidential elections was very closely contested. But it is the time now to unite the country and let us move forward. Wasia wake umeibuka saa chache tu baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kukashifu vikali mahakama ya upeo na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, akisema uchaguzi huwa mwaka huu haukuwa wa haki. Why should women, the elderly, the disabled queue for so many hours to cast their votes, when at the end of the day it is a mercenary who eventually decides who becomes the president of this country? Mahakama ilipeana takriban siku 21 ili kutoa uamuzi fika ni kwa nini walitupilia mbali ushindi wa mrengo wa Azimio, ila kulingana na chama cha Green Movement, mrengo wa Azimio utasaidia zaidi wakiwa katika upande wa upinzani. Kenya needs a strong opposition, and we hope that Azimio can actually stick and become a strong opposition. As Greens will be here, will be opposing. We will be asking questions of the presidency. If William Ruto and Rigathi Gachagua make mistakes, we will always be inviting you to Green Action House to ask questions and tell them off. That is what a political party is supposed to do. Kariuki Ndwati, Lookup TV.
Na kwenye taarifa nyingine ni kuwa Rais William Ruto amesisitiza kuwa kuna haja ya serikali kutoa ruzuku ya bidhaa muhimu, kwani hatua hiyo ni ya muda tu na serikali hutumia fedha nyingi. Akizungumza huko Naivasha kwenye kongamano la Kenya Kwanza, Ruto amesisitiza kuwa muungano wa Azimio unapaswa kuridhika na kuwa kwenye upinzani na kusisitiza kuwa utafanya kazi yake vilivyo huko. Brana Mwai ni taarifa ambayo tutakuwa nakuletea zaidi mwendo wa saa 2, naye Brana Mwai kwenye habari zetu za Lookup Weekend. Na kwenye taarifa nyingine ni kuwa ni bayana kwamba kwa siku chache zijazo Rais William Ruto atateua baraza la mawaziri. Matarajio ya Wakenya ni yepi na watakaoteuliwa? Matarajio ya Wakenya kutokana na baraza la mawaziri ambalo litakuwa likiundwa na serikali ya William Ruto ni yepi? Jina langu ni Kariuki Ndwati na haya ni makala ya Sauti ya Mwananchi. The cabinet should be formed by people who have good thoughts and good intentions in their heart for the country. Kazi wakisapewa wanafaa kufanya kazi yenye wamepewa bila kuegemea upande wowote. Iwe walipigiwa kura ama wakupigiwa kura. Ninaomba washikanishe Kenya, wasikuwe watu wa kugawanyisha watu, wakuwe watu wa kuweka watu pamoja, na miradi kama iko Western, miradi ifike Nyanza, miradi ifike kila mahali. Sasa hiyo cabinet, unajua tunaona kuna vijana wengi wamesoma, si ndio? Watu wako na madegree, madiploma wanakaa mtaa. Hawajaribu kumix hapo, sio wachukue tu wazee wale walikuwa kwa hii serikali nyingine tuseme hii yenye inatoka. Less scandals unlike last time, and people who are actually honest in what they are doing. They have their policies in place, they enact them accordingly, and at least kukuwe na corruption kidogo or none at all if that's possible. I expect that he's going to focus more on the youth who are jobless and ensure that our economy is a bit advanced in that we are not going to depend from other countries and we are not going to borrow more money from other countries. Ministers, he should be equal, as in if it's us, the youths, the middle age, as in kukuwe na fair treatment for both of us. I think anafaa kuwa fair and square to everyone. Yeah, so asikuwe like on his side sana, his tribe. Aike kila mtu na kila mmoja wao pamoja. I think yafaa kuwe a balance, both youth and everyone, at least kuwe represented uko ndani. Regardless of age, gender, tribe, all that, I don't think that matters as long as deep down in their hearts they have good intentions. Nikiripotia runinga ya Lookup TV kutoka eneo bunge la Westlands katika kaunti ya Nairobi, langu jina Kariuki Ndwati. Naam, taarifa yake Kariuki Ndwati kwenye makala ya Sauti ya Mwananchi inatupeleka kwenye muda mfupi wa mapumziko. Mimi na mwenzangu Philista Adundo tutakuwa tunarejea muda usiokuwa mrefu tukufahamishe mengi zaidi, hususan kwenye makala au kwenye mseto wa kaunti na makala ya safu ya spoti naye Brian Chacha. Get a chance to wake up as a tourist as you view Mount Kenya every day by buying a plot of land at Wema Gardens, Naru Moru. At only 400 meters off tarmac, this is the right place to build your dream home, cottages or holiday homes. You can also buy this property to give to your children as a special inheritance. Water and electricity are in the vicinity, while neighbors are already building their homes. These plots are specially ready for you with title deeds scheduled to be out in 6 months. Buy a 50 by 100 plot of land at Wema Gardens for only 399,000 Kenya shillings. You can also pay for your plot through our friendly 1-year installments plan. Michezo na wachezaji, matukio na matokeo uwanjani. Tumejifunga kibwebwe kukuletea mbwembwe, si mazungumzo ya kusisimua. Ndiyo maana safu ya spoti ipo hapa kwa ajili yako.
Nami hapa nahodha Robert Chacha, si suisui, na kuandalia kipindi bomba cha safu ya spoti kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 7:30 hadi 9:30 ndani ya runinga nambari 1 ya michezo Lookup TV. Mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ya habari zetu za Lookup Taarifa. Niendelee kukutaarifu zaidi, na tukirejelea taarifa yetu ya hapo awali ni kuwa Rais William Ruto amesisitiza kuwa kuna haja ya serikali kutoa ruzuku ya bidhaa muhimu, kwani hatua hiyo ni ya muda tu na serikali kutumia fedha nyingi. Akizungumza huko Naivasha kwenye kongamano la Kenya Kwanza, Ruto amesisitiza kuwa muungano wa Azimio unapaswa kuridhika na kuwa kwenye upinzani na kusisitiza kuwa utafanya kazi yake vyema. Brana Mwai na maelezo zaidi. It is very important for us to have a meeting so that we can agree on the plan we have. This PG is for us to interrogate our party manifesto, the Kenya Kwanza manifesto, because that is the basis upon which we were elected. We made commitments to the people of Kenya. We have started to discharge some of those commitments. I had made a commitment that we will appoint the 6 judges. We have appointed the 6 judges. We made a commitment that we will provide financial independence for the police. I already issued instructions, and yesterday that was implemented by Treasury. Now, henceforth, the police will have an independent budget. They will not be begging for money from other offices. We will allocate them the resources as is being done by Parliament, and we will begin to make demands of them on matter security, because in the past they used to give excuses of depending on finances from other offices. Kwenye taarifa nyingine ni kuwa zaidi ya watu 66,000 hivi wanaathiriwa na janga la njaa katika maeneo ya Mlima Kenya. Wenyeji hao sasa wanaomba serikali kuingilia kati ili kuwanusuru kutoka kwa minyororo ya njaa. Mimea iliyokauka na mashamba yasiyo na chochote ndiyo hali halisi ya mashamba mengi maeneo ya Meru na mashariki mwa kati mwa nchi. Zaidi ya familia zipatazo 60,000 bila chakula, na sasa kama hali ilivyo huenda ikawa vigumu hata zaidi iwapo serikali haitaingilia kati. The affected sectors are education, water and livestock. So we are appealing to partners. The government is doing a lot of interventions and cash transfers, but because of the situation is very bad, we want this intervention to be upscaled to cover more areas, more sub-counties, more wards, and more number of people. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Meru, Fred Ndunga, ambaye ameongoza mkutano wa kamati ya ukame na misaada kwenye kaunti hiyo, ameeleza ni wakati wa serikali kuingilia kati. Tumekuwa na mkutano wa kamati inayoshughulikia mambo ya dharura na usaidizi unaohitajika, inaitwa County Steering Group. Ndunga aeleza kuwa hali hii yaweza changia kudorora kwa usalama na pia wanafunzi kuacha shule kwa kukosa chakula. Tumejadiliana kuhusu hali zetu zilivyo katika Meru, na tumekuta kwamba kunazo households
66,783 households ambazo zinahitaji msaada wa dharura. Kamishna huyu amewaomba watu wenye nia njema kuingia na kusaidia serikali ya kitaifa pamoja na ya kaunti hiyo kupambana na hali hii. Roda Muringo, Lookup TV. Ni matumaini kuwa wenyeji hao watapata usaidizi kutoka kwa serikali na baadhi ya mashirika ya kibinafsi. Na kwenye taarifa nyingine ni kuwa biwi la simanzi limetanda katika kaunti ya Busia baada ya familia moja kumpoteza mwanao kwa njia tatanishi. Malon Alando anatuarifu zaidi kwenye mseto wa kaunti. Akithibitisha kisa hicho, CPD wa Nandi ya Kati Doris Chemos amesema kuwa marehemu aliaga alipokuwa akipokea matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Kapsabet. Na ningependa kushukuru raia sana, walirejesha hao watu wawili mpaka mahali gari lilikuwa, wakawa handover kwa polisi, moja akiwa amepigwa kidogo na akawa katika hali yake ya afya, akawa na hema sana. Aidha, daktari wa upasuaji wa maiti Bwana Evans Kibiwot amekanusha kuwa mwenda zake alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. My professional findings show that this individual died of natural causes. He had an issue with his heart, and his right lung also had an issue. Kwingineko, Baraza Kuu la Makanisa nchini Kenya limeimarisha mipango iliyopo ili kuwapa akina mama sauti dhidi ya ukatili na dhulma za kijinsia. Wakizungumza katika mkutano ulioandaliwa katika kaunti ya Kisii, jukwaa la uhamasishaji la kanisa la Gatembe Church of God in East Africa Kenya iliwahamasisha washiriki katika mkutano huo kubuni mikakati maradufu zitakazowawezesha kuepukana na dhulma hizo. Mwanaharakati wa kupambana na ukatili dhidi ya jinsia, Vilfia Nyarangi, alikashifu vikali dhulma za kijinsia na kusisitiza kuwa sauti kali ya wanawake ni muhimu katika kujilinda wao na watoto kutokana na ukatili. Women do not come out and talk about the issues. It is not because maybe they don't want, but maybe they have not reached the platforms in which they can be able to iron their issues out. Malon Alando, Lookup TV. Na sasa mseto wa kaunti, taarifa hizo naye Malon itakuwa inatuvusha kwenye upande wa safu ya spoti naye Robert Chacha. Vipi kakangu? Niko safi kabisa, ni weekend bwana imejaa. Lazima tu EPL inarejea, japo baadhi ya michezo inachezwa, mechi nyingine kama Crystal Palace na Crystal Palace imeweza kuhairishwa, na vile vile kati ya Chelsea imeweza kuhairishwa. Basi baada ya mechi zitacheza tu, zingine zinachezwa hii leo. Hayo mengi kwenye safu ya spoti. Sasa Shila na Bwala cheza kama wewe. Safi kabisa, karibu kwenye safu ya spoti kama ilivyo ana desturi. Jina langu ni Robert Chacha, tumakinike viwanjani.